ברוכים הבאים. Hi, again. Still. Reference and reference questions. יפה. יש כאן הפניות ושאלות מפנות. That's right. So what are reference and reference questions? When and how are they used? And questions that we need to ask and actually get the answers for. אז מה עם אותם מזכורים וכיצד משתמשים בהם? Remember that reference are actually הפניות, or things that replace a word, objects, or ideas in the context. אוקיי, אותן הפניות בעצם באות להחליף כל מיני חפצים, רעיונות, קונטקסט שבו בקטע. That's right. And they can be one word, like him, this, their, it. בדרך כלל הן יכולות להיות מילה אחת, ואז זה הכי פשוט, כי זה בא להחליף. it, them, they, וכו'. You always have to make sure that they are compatible. שיש התאמה. Okay? יחיד, רבים. Exactly. They can also be phrases like national forests, family members, horseback riding schools. Okay? לפעמים אותן הפניות יכולות להיות, זה יכול להיות נושא, שמכיל כמה מילים. יכול להיות משפט. And this is maybe the most complex idea here, reference can also replace whole ideas, concepts, and sentences. And we'll know if that's what's happening in the context by using the phrase, the fact that. So I can give you an example. The fact that he refused to go to school was very upsetting. אוקיי, אותן הפניות... It was a problem. It talks about that whole sentence. אותן הפניות יכולות לבוא במקום משפט שלם. כמו שנעמי נתנה את הדוגמה, כל המשפט הארוך בא במקום המילה it. Where do we find them? How are they used? Reference, the afnaya itself, usually comes after the basic or the original or the source that they come to replace. If you don't find it before, you're going to need to look after. Usually you'll find that source before, but there's also times when in text that'll come afterwards or also in spoken English. אז בדרך כלל מה שהבנתי, אותן הפניות, צריך לחפש אותן אחורה, לקרוא אחורנית במשפט, בדרך כלל. אבל בכמה מקרים, די הרבה מקרים, זה לא מופיע אחורה, ולא נמצא את זה מיד במשפט הקודם או בפסקה הקודמת, אלא נצטרך להמשיך לקרוא כדי לחפש את ה-reference. That is a good point, because the actual reference, and those are questions like, what does it in paragraph 7, line 3 refer to, can actually refer back to some sort of idea, concept, or thing in prior paragraphs. So don't stop looking in your own paragraph if you haven't found what is being replaced. It can be back through the text, even a couple paragraphs back. Okay? אוקיי, לפעמים באמת המילה it יכולה להחליף איזושהי מילה שכתובה באותה פסקה, אבל הרבה פעמים אנחנו צריכים לקרוא פסקה שלמה אחורה, לפעמים אפילו 2 אם זה קצר, כדי למצוא למה אותה מילה מתייחסת, מה הנושא המדובר. This is true. There's also one other thing that probably we should think about, that the same source, concept, things that's being replaced, okay, like Tovatsur, can be replaced with a number of different reference, like Tovatsur, the teacher, she, Ms. Sur, and so on. Those are all replacement words or reference for Tovatsur. אוקיי, אז מה שנעמי אמרה, שאפשר להתייחס לטוvatsur בכל מיני כינויים ושמות. שהיא, הגברת, היא וכו'. הכל נותן לי את אותו מידע. That's right. Questions. Why do people use reference in written and spoken language? You tell me. את שאלת למה בעצם משתמשים בזה. שאלה טובה.
קודם כל, אם לא היינו משתמשים בזה, המאמר היה 10 דפים במקום דף וחצי 2. כל פעם שהיינו רוצים להזכיר את האזכור, היינו צריכים לכתוב משפט שלם. מה עוד? It happens in every language. It's just probably using different words. Okay? And it makes language more flowing and colorful. אוקיי, זה בעצם גורם למשפטים ולשפה להיות הרבה יותר צבעונית Flowing. הזרימה. זורם. That's right. And the big question, how do I know if I've actually identified the correct reference? שאלת $1,000,000, איך אני אדע אם אמרתי את המילה הנכונה, אם התשובה הייתה נכונה, איך נדע? איך? There's a self-test, נכון? First of all, in your text, it's a good idea to underline the referent in question. In other words, if your question asks, what does it in paragraph 7, line 3 refer to? Find that it right away and somehow highlight it in your text. Then you begin your search backwards. And remember, it can even be in the paragraph before. So if you don't find something logical to replace that it backwards, you're going to have to go ahead and look forwards. Once you've found what you believe is the referent or the source or the original idea, concept, or thing, do a self-test. Take that original statement, thing, or concept and replace it with the referent in question. So if you can replace it with the dog, you've got it. If it is supposed to be replacing something else and it doesn't work out, then you know that you have to go back and search again. אוקיי, כשאני מלמדת את זה, הכי טוב ב3 שלבים. קודם כל, למצוא את המילה בטקסט. כשהשאלה נשאלת על המילה it, למה היא מתכוונת, אני מבקשת תמיד לסמן בקו את המילה במשפט, בטקסט. שלב שני, לקרוא אחורנית. אם מצאתם, טוב. אם לא מצאתם, תנסו לקרוא הלאה, קדימה. והדבר הכי חשוב, אבל הכי חשוב, שצריך כדי לבדוק אם אני לא עונה איזה שטויות ועונה נכון, אני צריכה להחליף את אותה מילה, את אותו משפט, במקום המילה it. זאת בעצם הבדיקה שלי אם עניתי נכון. True. So now when you get your referent questions on your quizzes, tests, and exams, I hope that you understand how to find the right answer and be confident that you've successfully done that. אוקיי. נקווה שהבנתם, ובמבחנים נדע איך למצוא את התשובות הנכונות. That's right. Okay. קל, נכון? Very. Thanks. אוקיי. Bye-bye. See you.